Good morning. In this lecture, we will be looking into the great vowel shift and the spelling reform. So, let's begin. The great vowel shift. During the transition from Middle English to Modern English, there occurred a great change in the pronunciation of vowels, and this is referred to as the great vowel shift. ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്ത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് വവൽസിൽ. ഇതിനാണ് ഗ്രേറ്റ് വവൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So what happened is, in the case of long vowels, it came to be pronounced with greater elevation of the tongue. Sounds which could not be raised without becoming consonantal became diphthongs. Let's look into some examples of the great vowel shift. അതായത് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തായി മാറി? ഇ ആയി മാറി. ഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫീറ്റ് ആയി മാറി. ഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫീഡായി മാറി. മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഷോർട്ട് ഓഫ് സൗണ്ട് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലോങ് ഊ സൗണ്ട് ആയി മാറി. അതായത് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് ഫുഡായി മാറി. ഗോസ് എന്നുള്ളത് ഗൂസ് ആയി മാറി. മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആ എന്തായി മാറി? എ ആയി മാറി. നാം എന്നുള്ളത് നെയിം ആയി മാറി. ടക്ക് ചേഞ്ച് ടു ടേക്ക്. Then the Middle English E sound changed to I. Binden changed to bind. Chill changed to child. Then the Middle English O changed to ow. House changed to house. Would changed to out. Then the Middle English O changed to ew. Stone changed to stone. Hop changed to help. So the above examples that I mentioned are in terms of the changes that took place in the case of long vowels. Now let us look into that of the short vowels, or what happened in the case of short vowels. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് വവൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയ്ക്കൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും. ആ എന്നൊരിതാണല്ലോ, അതായത് ഗ്ലാഡ് ഗ്ലാഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ ആപ്പിൾ is pronounced as apple. Then what happened is, but R was lengthened before sir, th and f. For instance, ask, father, craft. Lengthening of R also took place when the lateral l stood before f. That is in the case of calf. Middle English E and short E have remained the same in modern English. Helpen, helpai mari. Sitten, sit. Middle English U changed to A. Tongue changed to tongue. In certain words, the U sound has remained. For instance, full, full, etc. So this is all about the great vowel shift. Now let's look into that of the spelling reform. English spelling is a fatal weakness or a vulnerable area that is an Achilles heel for non-native speakers. So the non-native speakers find much difficult in using English spelling. If we look into the relationship between spelling and pronunciation, there is no relation. According to G.L. Brooke, for foreigners, learning English spelling is difficult because of the lack of correlation between spelling and pronunciation. For spelling and pronunciation തമ്മിൽ ഒരു കോറിലേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് ഫോറിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിന് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെല്ലിംഗ് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായി മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് G.L. Brooke അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. Primary reason is that of English is an unphonetic language. For English ഒരു unphonetic language ആണ്, അതായത് there is lack of regular correspondence of spelling to sound. That is, there is no one-to-one correspondence between the letters of the alphabet and the phonemes they symbolize. For instance, the letter A represent many sounds. A in father, L in cat, A in cut, A in arrive, A in late, O in hall. So overloading is another reason why spelling is misleading. Then the central vowel is represented in different ways, as in about, father, neighbor, pleasure, the, theatre. Another reason is that English spelling is consistently changing. But in the case of pronunciation, what we could see is that it has been constantly changing. Thus what happened is, English spelling often represents pronunciation. Unlike today, as we know, pronunciation represents spelling. Another reason is that the use of more than one spelling convention.
Some of the spelling conventions go back to Old English. Other spelling conventions were introduced by French scribes during the Norman Conquest. I hope you know that French predominated during the Norman Conquest. This accounts for the difference between the spelling and of the sound. S in mouse and mice. S എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നേറ്റീവ് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്. C എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് സ്പെല്ലിംഗ് ആണ്. The influence of foreign spelling is more strongly marked in loan words. The loan words എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Word adopted from a foreign language with little or no modification. Thus for fur in Greek loan words, ph is used. Example, telephone. For sound, ph alle, telephone, tle, phon. And philosophy, for sir before front vowels, for instance, seed and receive. Think about the job of the scribes in the Middle Ages. As the language was in a state of flux, their task was difficult. The sounds they heard were represented in symbols. They tried to spell phonetically as clear from this. Spelling was thus not constant, and the whims and fancies of the scribes played a role. അപ്പോൾ സ്ക്രൈബ്സിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഇതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ സ്പെല്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. The later scribes simply followed the spelling used by the earlier ones. They did not even refer to the changes in pronunciation. Caxton adopted a uniform spelling in his printed works. So there were changes in pronunciation affected by the Great Vowel shift, but he did not recognize. So ഈ കാക്സ്റ്റൺ ഒരു യൂണിഫോം സ്പെല്ലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിന്റഡ് വർക്സിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രേറ്റ് വവൽ ഷിഫ്റ്റിലൂടെ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അതിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. When did spelling became fixed? It was only in the 18th century. With Johnson's dictionary, 1755, spelling became fixed. He gave authority to the historical phonetic, and since then only a few changes have took place. English spelling is historical and not phonetic because the symbols and the alphabets, what do they represent? As if that languages have contributed to the English vocabulary, these symbols represents those two. So some of the best difficulties or some of the basic difficulties posed by English spelling are: one letter of the alphabet or a combination of letters may represent different sounds, and a sound may be represented by different symbols. So one letter of the alphabet or a combination of letters, these may represent different sounds, and also a particular sound may be depicted by different symbols. For example, the s in the sound in the words this, these, and sh in the case of sugar and sure. Homophones also show this phenomenon. Each of homophones means each of two or more words having the same pronunciation but different meanings, origins or spelling. For instance, new new and knew new. Flower and floor, there, there there and there there. In a monosyllabic word that ends in a single vowel and a single consonant, the consonant is doubled before a suffix with a single vowel. In the case of monosyllabic word, that is a word or utterance of only one syllable, for instance, yes or no. What is said here? In the case of monosyllabic words that ends in a single vowel and a single consonant, the consonant is doubled before and a suffix with a single vowel. For instance, sad and saddest. The consonant d sound is doubled before a suffix with a single vowel, that is est. So the final one, that is final unstressed y representing the vowel sound e, that is short e, is changed to long e before I before suffixes beginning with a consonant and before a suffix beginning with a vowel except I. Example, happy or happiness and hurry or hurry. ഒരു വേർഡിന്റെ അവസാനത്തെ ലെറ്റർ y ആണെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് കാണിക്കുന്നത് y ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സഫിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഒരു കൺസണന്റോ വവലോ ആണെങ്കിൽ ആ y മാറി I ആകും. യൂഷ്വൽ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സെപ്റ്റ് I ആണ് ആ സഫിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എങ്കിൽ
അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ഹാപ്പി. ഹാപ്പിയുടെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താ? വൈ അല്ലേ? ഈ സൗണ്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വൈ. അതിനോട് NESS എന്നൊരു സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് NESSന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഒരു കോൺസണന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് ഒരു വേർഡ് ആക്കി. നെസ് എന്ന സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു വൺ വേർഡ് ആക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പി HAPPI ആയി. വൈ മാറി ഐ ആയി. അതേസമയം ഈ സഫിക്സ് ING കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഹറിയിങ്, ആ സഫിക്സ് ING കൊണ്ടൊരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ വൈ റീറ്റേൺ ചെയ്യും. ഐ എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും വേർഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് സൗണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ, ഈയും ഒന്നായത് കൊണ്ടാവണം വൈ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ആ സഫിക്സ് ഐ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സൗണ്ട് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വൈ മാറ്റി ഐ ആക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് എന്നാക്കണമെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് HAPPIEST എന്നാക്കും. ഹാപ്പിയിലെ വൈ മാറ്റി ഐ ആക്കി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സഫിക്സ് ESTയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ? ഇ എന്ന വവലാണ്. സോ നമ്മൾ വൈ മാറ്റി ഐ ആക്കി. അതേസമയം ഹറിയിങ്ങിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സഫിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ING ഹറിയിങ്. ഹറിയിലെ അവസാനത്തെ സിലബിളിലെ സൗണ്ടും ING എന്ന സഫിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിന്റെ സൗണ്ടും രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായത് കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് വേർഡിന്റെ അവസാനത്തെ ആ ലെറ്ററും നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതേസമയം ഈ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് പോലൊരു വേർഡിനകത്തും EST എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വവൽ സൗണ്ട് കൊണ്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വവൽ കൊണ്ടാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇ എന്ന വവൽ കൊണ്ട്. ബട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് HAPPYEST എന്നാക്കിയില്ല, പകരം HAPPIEST എന്നാക്കി. കാരണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഫിക്സിന്റെ വൈ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വേർഡിൽ ഈ സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സഫിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് വൈ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസുകളിലും ആ വൈ മാറ്റി ഐ ആക്കും. ആ സഫിക്സുമായി ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ മാറ്റി ഐ ആക്കും. അതേസമയം സഫിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വൈ എന്ത് ചെയ്യും? റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. സോ താങ്ക് യു.